Assalamu alaikum, dear students and dear viewers. Today we will talk on some other modes of nutrition in plants apart from autotrophic nutrition that we have discussed in the previous class. Today we will focus on some other modes of nutrition in plants. See, all plants do not contain chlorophyll. There are plants which do not have chlorophyll at all, and those plants which do not have chlorophyll cannot photosynthesize. That means they cannot manufacture their food. For example, there's a plant called Cuscuta, Cuscuta. Cuscuta plant is an example. This plant, it does not have chlorophyll, or it does not contain chlorophyll. If it does not have chlorophyll, it cannot photosynthesize. That means this plant is not able to synthesize its food. When it's not able to synthesize its food, it has to depend on some other plant or animal to derive its nutrition from there. Therefore, you have plants which cannot actually photosynthesize because they do not have chlorophyll in them. So what kind of nutrition or the mode of nutrition they exhibit? Such plants, they exhibit heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic mode of nutrition. It is surprising that some plants also show heterotrophic mode of nutrition like animals, like human beings do. And I gave you the example of this Cuscuta plant. Dear students, this Cuscuta plant, if you see, it is like it is a yellow orange tubular structure. And it remains around the tree, and the tree on which it climbs, it derives its nutrition from that particular plant. So we can say that this plant, for example, the plant, for example, there's a tree. I will give you an example. This Cuscuta plant, it climbs or it remains around this tree like this. Okay, this is the tree, and for example, this is Cuscuta plant. So it remains around the tree. Why it remains around the tree? Because this Cuscuta plant, it derives its nutrition from this tree. This tree acts as its host, and this Cuscuta, since it derives its nutrition from this particular tree, that means it, in a way, it harms the tree because it derives or it derives the valuable nutrients of the tree. Therefore, the relationship that this tree or plant shares with this Cuscuta plant is not mutually beneficial. For example, if Cuscuta plant, for example, twines around an apple tree or apple plant, this Cuscuta plant, it derives the valuable nutrients of apple tree, but apple tree does not get anything in return from this Cuscuta plant. Therefore, the relationship shared by the Cuscuta plant and the tree it remains around is not mutually beneficial,
We call this relationship as parasitic relationship. Parasitic relationship. Now the question here is, we as human beings and other animals, are we also parasites on plants? For example, we eat, we use plants, or we depend on plants. Okay, but the question is, then are we also parasites? Are human beings and other animals also parasites? تیٚلہِ چھا أسۍ تہٕ باقٕے جانور تہِ پیراسایٹ کُلٮ۪ن پٮ۪ٹھ؟ نہ، أسۍ چھِنہٕ پیراسایٹ کینٛہہ، تِکیازِ بُنیٲدی چھِنہٕ أسۍ we do not as human, I am talking of humans and others, we do not really live on plants. We do not really live on plants, but we use plant products. We use plant products for our nutritional purposes. For example, sometimes we use roots, we use flowers, we use fruits, but we do not actually live on plants, but we live on the plant products. أسۍ چھِنہٕ سیوٚدُے کُلٕے مۄکلاوان کینٛہہ، أسۍ چھِ کُلِکۍ یِم زَن پروڈکٹس تِمنٕے پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ ڈِپینڈ کران، تَوے چھِنہٕ أسۍ پیراسایٹ کُلٮ۪ن پٮ۪ٹھ کینٛہہ. مِثال بیاکھ چیٖز چھِ، أسۍ چھِنہٕ اَمہِ کُن تہِ پیراسایٹ کینٛہہ، تِکیازِ یُس زَن سٲنۍ رِلیشنشِپ کُلٮ۪ن سۭتۍ چھِ سُہ چھِ اِکولی بینِفِشل. مطلب أسۍ نِمو مکاے ؤٹ نِمو أسۍ، کارن کراپ نِمو أسۍ. یُس یہِ کارن چھُ آسان، اَتھ چھُ یہِ ہیٚکہِ نہٕ تیٖتِس کالس، مطلب یہِ چھُ ییٚتٮ۪ن مکاے ؤٹ فار ایگزامپل ییٚمہِ جایہِ، یہِ ہیٚکہِ نہٕ تیٖتِس کالس رِپروڈیوٗس کٔرِتھ ییٖتِس کالس نہٕ أسۍ اَتھ جَم تُلو پٮ۪ٹھٕ کینٛہہ، تِکیازِ یہِ چھُ ہٮ۪کان اَتھ ہیٚکہِ نہٕ یہِ جَم پانے ؤسِتھ بۄن کینٛہہ. اَمہِ خٲطرٕ چھُ سون اَتھ ضوٚرتھ پیوان یہِ جَم تُلنہٕ خٲطرٕ. ییٚلہِ یہِ اَتھ جَم تُل تیٚلہِ ہٮ۪کن یِم مکاے پھٔلۍ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ پٮ۪تھ، پتہٕ ہٮ۪کن یِمن نٔے کُلۍ کھٔسِتھ. گوٚو یُس یہِ مکاے وچہِ ہُنٛد رِپروڈکشن چھُ، یہِ چھُ اگر نہٕ أسۍ آسو اَتھ کینٛہہ، مطلب أسۍ تُلو اَتھ یہِ جَم پٮ۪ٹھ تھوٚد کینٛہہ، یہِ ہیٚکہِ نہٕ رِپروڈیوٗس کٔرِتھ کینٛہہ. اَمہِ علاوٕ چھُ کُلٮ۪ن منٛز بیٚیہِ تہِ کینٛہہ گژھان، تِمن چھِ وَنان أسۍ اِنسیکٹِوورس پلانٹس. اِنسیکٹِوورس پلانٹس گٔے تِم کُلۍ یِم کیٚمۍ آسان کھٮ۪وان پنُن غذٲیی ڈِمانڈ پوٗرٕ کرنہٕ خٲطرٕ. مثلاً اَتھ منٛز چھِ اَسہِ ایگزامپل یہِ ویٖنس فلاے ٹریپ چھُ. ویٖنس فلاے ٹریپ چھُ اکھ سُہ کُل یُس کیٚمٮ۪ن کھٮ۪وان چھُ. یا بیاکھ یُس زَن سانہِ کِتابہِ منٛز دِتھ چھِ، تَتھ چھِ وَنان أسۍ پِچر پلانٹ. یِم چھِ تِم زٕ کُلۍ یِم زَن کیٚمٮ۪ن کھٮ۪وان چھِ. مثلاً مگر ییٚتہِ چھُ گژھان سوال پٲدٕ، یُس یہِ پِچر پلانٹ، دَپان پِچر پلانٹ ہسا چھُ گریٖن، اَتھ منٛز چھُ کلوروفِل تہِ آسان. اگر اَتھ منٛز کلوروفِل چھُ تیٚلہِ چھُ یہِ فوٹوسِنتھسِس تہِ کران. اگر وۄنۍ یہِ فوٹوسِنتھسِس کرِ تیٚلہِ کیٛاہ ضوٚرتھ چھِ أمِس کیٚمۍ کھٮ۪نٕچ؟ تیٚلہِ چھُنہٕ أمِس ضوٚرتھ کیٚمۍ کھٮ۪نٕچ کینٛہہ. مگر یہِ کیٛازِ توتہِ پتہٕ کیٚمٮ۪ن کھٮ۪وان؟ دَپان اَوٕ کِنۍ چھِ کھٮ۪وان تِکیٛازِ یُس یہِ پِچر پلانٹ آسان یہِ چھُ اکثر کھسان سویمپ ایریاہن منٛز، بِکاز اِٹ گروز آن سویمپ ایریاز. یُس یہِ سویمپ ایریاز آسان، اَتھ منٛز چھُنہٕ آسان इस स्वैम्प एरियाज में क्या होता है, क्योंकि ये स्वैम्प एरियाज में बढ़ता है, वहाँ पर नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है. क्योंकि नाइट्रोजन प्रोटीन बनाने खतर जरूरी, तो अम खतर क्या करान कम, यह केमन खेवान ताकि अमिस यह नाइट्रोजन कमी यह गि पूर. तो यह पे करान इस्तेमाल यह प्रोटीन बनाने खतर. गो प्रोटीन बनाने खतर अमिस वारिया जरूरी यम केम कंज्यूम करन, तिक अक्सर खसान पिक्चर प्लांट कत मज स्वैम्प एरिया मज. अमन स्वैम्प एरिया मज नाइट्रोजन मौजूद कह. सो नाइट्रोजन पूर करने खतर अमन केमन कंज्यूम करान ताकि अम हेकन प्रोटीन बनाइथ. तो अम पत कर इंशाल्लाह बेकिस यथ मज लेक्चरस मज कथ सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. Thank you.